imagine Checky, toutes tens dans, les couleurs, sombres et étouffants de l'Alcazar, de Madrid, par un matin, det oppressant. En l'an 1665, l'air Louis Mime, semble, écrase, impren, d'une, malong, Lord Denson's, brole, et, de, l'odeur, métallique du tissu, trempe de sang. Just derrière les immenses portes de chaîne, des supers étouffes, et des cris desespers résonnent, les sons déterrents, d'une femme prise dans, la violence de l'enfantement, mais il, n'est pas la d'une accouchement ordinaire, c'est le dernier, chapitre de près du siècles, de manipulations, génétiques, deliberées, et méthodiques. Un seul instant au l'obsession, implacable des Habsbourg de preserver, leur, ligny, prendra, forme humaine, dans la chair, et, dans la, souffrance, la femme, derrière, cette porte, latent, pour essa vie, et celle, de son enfant, un autre. C'est de la reine, Mariana d'Autriche, et à la fois niece, et, paphouse, du roi, Philippe IV, d'Espagne. Oui, niece, et, paphouse. L'homme qui fait les sent pas à l'extérieur, va tout de ses, robes royales, mais écrit par, la silence. N'est pas seulement, son mari, il est aussi son oncle, plus âge de 30 ans. L'enfant qui se prête, à pousser son premier. Souffle tourmenté c'est, Charles II d'Espagne. Sa vie incarnera de manière, grotesque le prix, terrible de la consanguinite. Royal portée, a son, extrême irreversible. Mime les morts, semblant transpire le père. El collet, à chaque coin, à chaque surface. Calm moisissure, invisible. Les courtesans, se déplacent, dans, un silence tendu. Leurs pantoufles, bodies glissant, apines sur le sol, de marbre. Tous, savant, chaque noble, chaque serviteur, que, la ligne, espagnole, des Habsbourg, est, suspendu, au, bord de l'extinction. Les héritiers prestants, Philippe, Prospero, Marie-Thérèse, sont morts, en bus, Gige, trau, fragiles, pour, affronter le monde dans l'équal ils étaient nis, maintenant, à chaque hurlement, de la reine, le poids, d'un empire, vassal, sur le fil, du destin, mais, le hors, véritable, nice, trouvé, pied, dans, seul instant, effrayant. Elle réside dans le siècle, et demi, d. Decisions des mariages, entre cousins, des alliances, scellées, par le sang, des oncles, épousand, leurs nièces, quiant, conduit, summit, terrifiant, n'était, paix, la fatalite, una construction, les Habsbourg, ne sont posthumes, aveuglement, dans la ruine, ils ont marche vers elle, les grands ouverts, en parfaite harmonie, macabre tels des, porteurs des cercueils, dans la procession, funèbre de leur, propre, empire, avant. Cunus, ni plongens, plus profondement dans, cette chronique, oubli de souffrance, et de servi, pra un moment pour, réfléchir au passé, cunus, a long exhumer. Ces recoins, caches de l'histoire, t'intrigant, reste avec nous, dans, voyage, et pater, les commentaire, dismois duro, tu regards, car ensemble, et travers, le temps, et les distances, nous devoilerons, les vérités fauis, sous des siècles de silence. Car l'histoire, de Charles II, ne commence, pafxa, naissance, nan, elle commence, avec, les racines, tordus, de son sang, una, ligny, si déformé, qu'elle ressemble, plus à una, toile, de reine, quoi, un, abrégé. Pour comprendre ce qui, s'est passé dans, ce palais de Madrid. Nous, devons remonter, le temps jusqu'aux origines, mêmes, de l'ascension des, Habsbourg, et la lente, implacable disintegration, de leur humanité, la dynastie, est, neo, xii siècle. Mais la véritable tragédie génétique, commence avec l'empereur, Maximilien, et la fin des, années, 1400 il avait, compris une, chose qui est la devenir, le principe fondamental, de la famille,
belligerant, Ali. To Felix Austria nubi, Q les autres facent, la guerre. Toyerus autriche retoy, et marier, ils, la fire, nt.pa, par amour, pa meme par, diplomatie. Mais pour, le pouvoir, un pouvoir, condense, recycle, ph dance, le cercle. Familial comme un air vicky. Au début, la stratégie, fonctionna, par des unions méticuleusement, calcules, les Habsbourg, accumulerant tiers, titers, et puissances, et travers, la carte, en 1519. Lorsque, Charles Quint monta sur le train, leur empire s'étendait, de l'Espagne, et le trek, des Pays-Bas. À Naples si vaste que, le solio, ni, si couché, jamais, mais, sous cette surface la fondation, était, déjà en train de se faire. Charles Quint, Louis Mim, était, le fils, de cousins, Germains, Philippe, Eor, de Castille, et, Jean, de Castille, qui partageant, les mêmes grands-parents. Lorsqu'il abdiqua, en 1556, il devisa son immense empire, l'Espagne pour son, fils Philippe II, le trek pour son, frère, Ferdinand Ear. Cette séparation fatidique dans la naissance, à deux branches, des Habsbourg, mais, à jamais, entremêlés, qui passorient, le cycle, suivant, arrêter, la nude, génétique, Philippe, te devant l'architecte, de la chute, de sa famille, Marie Cotter-Foix, il croyait, que pour préserver, la domination des Habsbourg, il n'y fallait jamais laser, leur sang se disperser, sa première POC, Marie-Manuel de Portugal, était, sa cousine, Germaine, El Murat, en couches, ensuite vint, Marie Ayer, d'Angleterre, un mariage, stratégique, qui fit, brièvement, de Louis la, Roi, d'Angleterre, April, sa, mort, il pausa, Elizabeth, de Valois, una, rare exception, et la Regal, mais, ensuite, vint la tape, finale et fatale, et l'âge, d43, ans. Philippe pausa, sa propre niece, and d'Autriche, and fille de, son beau-frère, l'imp. Maximilien II, était nan seulement, sa niece, mais, aussi, sa cousine, au, second degré, leur union donna, naissance, à Philippe III, un enfant né pour porter le poids, invisible de chaque compromis génétique fait, avant Louis. Et Tchéquie n'était, que, le début, chaque fois, que, du parents proches, dans naissance, et un enfant, la nature répond avec une precision impitoyable, plus la ligne de parenté, est Detroit, plus le risque est élève, et pour les Habsbourg, ce n'était pas un avertissement, c'était un plan. Alors, que, la plupart, des populations humaines, maintenant, un tox, de consanguinite, proche de zéro, un enfant, ni, de cousins, germains, et, environ 6,25% de chances, de hériter, de copies, identiques, de genes, nocifs, mais les Habsbourg ni, se sont pas, arrêts à une seule génération. Ils ont, transforme, ce, risqué, en, un rituel, dynastique, repeat encore, et, encore comme, une, malédiction, silences, Philippe III, fruit d'une, mirage, entrée, un, oncle et, sa niece, estini, decia porteur d'une, tox, de consanguinite, dangersement, il, maison, luda fermarche, ariri, sa famille, a choisi, de s'enfoncer, devanage, en 1589, Philippe III, Pophouse Marguerite d'Autriche une femme qui était, nan seulement, sa cousine, Germaine, mais aussi, la sœur de sa belle-sœur, leur ligne, familial formate, un nude, si complexe, qu'il defiait, toute explication simple, plus, leurs branches, s'enchevêtrent, plus, les risques, génétiques, se multipliant, de manière exponentielle. De cette union, naquit, Philippe IV, en 1605 decia, génétiquement, Marc, dans n'importe quelle autre famille, un tel niveau, de consanguinite, aurait, déclenché l'alarme. Mais pour, les Habsbourg, Thela, était, consider, comme le préapaire. De ses premières, années, Philippe IV,
mantra les signes, les plus visibles, de la dégradation, génétique, d'essai ligné, la famous, mature, des Habsbourg, cette déformate, happily prognathism, ment, poussé telement, essai mature, inferior verse, levant kelgnate, essai capacit, a manger, parlor, et meme exprimer, des emotions, faciales, de base, being q son intellect, fat, encore fonctionnel, de ledger signis, de declin, apparition, dacia, des, oublis, des moments, de confusion, petties, maze, indeniables, etil sne ferent, quimpier, ophil, des generations. Cette maturier, ce. Symbol, grotesque, de la décadence, génétique, foot transmise, comme un, Quran, modite, dans les populations, ordinaires, les genes, recessives, restent, souvent, caches, masques, par les dominants, mais dans, une famille, aussi, étroitement, les q, les Habsbourg, ces dangers, latents refaisant surface, sans cesse, chaque, mirage, les rapprochant, un pel, plus du désastre, les portraits, pince, à travers, les sequels racontant, une histoire, visuelle, treblant, l'empereur, Maximilien, Irianen, presentate, Kuhn, leger trace, Charles Quint, plus Marquis, Philippe II, impossible a, ignorer, Philippe III, encore père. Mais ils n'étant q, les préludes, aun, ni, horiquoken, pinceau, ni pouvi representer, pendant q Philippe IV, regnate de 1621 et 1665, les bains s'effondrent, lent, bien sir, les guerres, et les tensions, économiques joignent, le réel, mais, les problèmes de santé, du monarque, crises épuisement, troubles de l'élocution, influengiant profondement, son règne, son état, resultat, direct des, malformations hérites, rendate, la diplomatie, complexe et, les décisions, cruciales, flaus, portant, la décision, la plus lourde, des conséquences, ni foot pas politique, mais conjugal, en 1644, ans, Philippe, for POC, fait propre, niece de Kangzans, Mariana d'Autriche, elle, était la fille de sa sœur, Marianne, était de l'empereur, Ferdinand III, ce, qui facet, d'elle et, la fois, ses niece, et, sa cousine, au, second degré, leur, abra, généalogique, n'était, pa, seulement, tordu, il se, devrait, Louis Mim. Les Habsbourg, av pousse leur obsession de la purette. Du sang et un nouveau, qui de fiat, toute raison, et l'origine. Mariana avait, et promise, aux fils de Philippe IV, le prince Balthasar, Charles Mays, Apris la mort, prématurée, du Garcan, en 1646, la famille, la Riacina, simplement, n'en pas, et, un autre, gen pretendant, mais, et son, propre, per la carte, d'âge, des 29, ans, était sans importance. L'amour l'était, encore moins, seul, sanction-pta. It dot les témoignages, de l'époque décrivant, Mariana calme, délicate, anxious, et totalement, incapable de supporter, le fardeau con Louis, imposate. Élever la cour rigide, d'Autriche élevate, et préparer tout, essa vie se, marier dans sa propre famille, mais devenir la pause, de son oncle foot en supplice, elle tombe, souvent malade, peanut et supporter la vie publique et montre des signes, de melancolie profonde. Les premiers échos d'une, chagrin qui s'épanouit, pleinement chez son, fils, dot de l'union, de Philippe IV et Mariana, na 40 plus years, enfants, mais la plupart n'y, survécurent, pa l'enfance, une exception, foot Marie Therese, ni du premier mariage de Philippe, qui atteignit l'âge adulte, et foot envoy, pousa Louis XIV, de France, un cadeau politique enveloppe de sang royal, un autre, enfant, Philippe Prospero, naquit, en 1657, de l'union, de Philippe, et Mariana. Pendant, un court instant, l'espoir, envahit, la cour, d'Espagne, un héritier, Mali, Pater, un sauveur, mais, des, ses, premiers, souples quelques, chose nalat, pa,
Neapolis, una, Siri de Phosis, couches, et, de mortsness, Philippi. Prospero, était, fragile, maladif, toujours, au bord, de la vie, il marchait, épine, penat, et parleur, et souffrait, de crises, d'epilepsie, avic, una, regularit, effrayante, sun systemi, immuniter, était si, affablique, meme less maladies, infantiles less, plus benigns manequiant de l'emporter, et cest si qui arriva, assolement cotter, ans. Il morat, en 1667, et, ovic Louis, Cette neat, le dernier, souffle d'espoir, de l'Espagne, le corps resta petrifié, l'empire tate, sans leader, et la reine, Mariana. Footlessy, sous un, pression, insupportable, essayer encore, donner, en autre fields, en autre héritier, en autre sacrifice à la ligne, maudite, dsa famille, l'Espagne, dacia, exang deses, defes, militaires, et, glissant, dans, un effondrement, économique, ovate, besoin de force, mais, le taurus, sur, lequel, el conte, montre, dacia, ses fichers, et l'enfant qu'il, ala painted porter, deviendrait le reflet, la place, sombre de tous les choix que, les Habsbourg av, jamais, fates. Mais le destin avait déjà rendu son verdict. Des le départ, les chances étaient cruellement défavorables et tout, enfant, issue de l'union, entre Philippe, for, et, Mariana d'Autriche, leur coefficient de consanguinité avait éteint des névocies extremes, q, tout descendant, naissait au bord, du gouffre, condamne, a porter, des troubles, génétiques, des deformations, physiques, graves, des déficiences, cognitives, contra, lesquels aucun, train ni, pouvait le prot, et porting, au cœur dce, héritage désespère, un enfant, vite le jour, le 6 novembre 1665, dans un palais imprint père, Charles to despond, vint au monde un bébé ni, non pas de l'espoir, mais du désespoir, le couchement foot-long, brutal presque, fatal la reine, Mariana failit, Morea, son, enfant, Ozzy, et lorsque, le nourrisson foot, enfant extrait, et la lueur, tremblotante des, chandelles, le pisse, figia dans, un silence des hours. Meme, selon les standards des, Habsbourg, quelque, chose ne l'autre pas, la tête, des Charles, était, grotesquement, et grandi. Ses membres pendaient, comme des, manches, vides, mal développes. Son visage, était un collage de déformations. Avec la mature des, Habsbourg éteignant son, apogée, monstrueux. Ses mandibules, inférieures, dépassent, à tel point que, sa bouche ne pouvait, jamais se refermer correctement. Il ne pourrait, jamais, macar, d'aliments, solides. Mais, cette souffrance, visible n'était, que la surface, dot la vraie, dollar, se. Révèle, lentement, au fil, des années. Charles ne prononça, un mot, avant, l'âge, décoder, ans, et même, alors, son, langage. Restate, à peine, comprehensible. À 8 ans, il avait, encore besoin, d'aide, pour marcher. Son corps, était maladroit. Ses mouvements brises, son esprit, s'est développé par fragments, vitilant comme un, lanterne soufflée, par le vent. Chaque partie de lui, transmutait la, même message, voici le prix, des siècles, d'enferment, gen arlnta, dot et, portant, personne ni, comprenait, pourquoi, les médecins de corps, du xvii siècle, n'avaient, aucun vocabulaire pour, la génétique, aucun cadre, pour comprendre, les maladies héréditaires, alors, ils, s'accroquant, à des myths, à des superstitions, certains blâmant, la lamentation, de Mariana, d'autres, murmurant, des histoires, de possession, démoniaque, de punition, divine, beaucoup, croyant, que dire, frappait, la famille royale, pour des péches, infidens, la passe, mais la vérité, Freud clinique, indiscutable, était que Charles II était simplement,
le produit d'être nombreux mariages, entre parents proches, shocking tordant, un pel plus la femme, humaine vers la chute, des études, génétiques med, entre révèle, Q. Charles of 8, un coefficient, d consanguinite, d 254, supérieur, a, celui d'un, infant, ni d'un, frère, et, d'un sœur, son ADN était, un miroir reflétant chaque mutation, chaque faiblesse, chaque file Q ses encadres, ave infirmies, derrière, les portes d'oris du, palais, son corps, était devenu, la champ, de bataille, disease, choix prognostisme, mandibulaire, deficience intellectual crises, epilepsy, troubles metabolics, una bibliothèque de souffrances, hérities, inscrits jusque dans, sessos, mais, le monde, extérieur, ni devait, rien, savoir, alors, l'espagne, construisit, une fiction. En peigne des, portraits, avec des, angles, soignousement, choices, pour masquer, les déformations, les cérémonies, et, minutieusement, chorégraphies, affincula, gen roi, Paris royal, même lorsqu'il n'y pouvait, presque passer ténère débat, les diplômates, étient forms, a, ignore, la bave, a interpreter, ses mots, confuse, comme des, signes, des sagaces, a, faire, semblant, q l'empire, n'était, pa, gouverner, par, engarken, entrain, défender, de l'intérieur, mais, les mongs, ni tent jamais éternellement, des murmures, commensurant à ses propager, dans les cours d'Europe, à propos du roi fou, despon, ce, monarque, qui parlet par, bribes, et comprehensibles, qui ni, pouvaient, presque, pa, salamenter cell, et qui, restate, souvent fail, silencio, tandis, q, le monde, passit, sans lui, certains envoys, la décrivant, comme, une creature, plus que, roi, vivant, tremblant, infirme dans des, crises, parfois, incapable de former, le moindre mot, et, l'intérieur, de Charles, le tourment, grandissait. Prisopige dans un cours en déclin, entour des persons, qui la craignent, ou la prénient, en pitié, il devint, paranoïaque, il était, convaincu, que tout le monde, des marmitons, aux gardes, complété pour l'empoisonneur, il refusait, de manger csa, nourriture naviti, pae, goûter, au, prélabel, il développa, una paire, obsessionnel de la solitude, son univers, se retressit, et des rituals, et des routines, bouillons tides, bullies, liquides, quil, pouvi, avalar, sans, citifer, et, meme, so, la, lui, cosint, de la douleur, son course. Restate squelettique fragile, incapable, de retenir, les nutriments dont il avait, désespérement besoin, mais meme, dans, cet, était, fable, et brise, Charles avait, un dernier devoir, à accomplir, d'honneur, un héritier, la monarchie, l'exégète, la dynastie ndpenda it.etnca, seulement quatre ens, Charles 2 Marie, son papaus, s'appelait, Marie-Louise d'Orléans, une princesse française radus, Gen, N, bon santé, vibrante, et, niece de Louis XIV, to ce, Q, Charles, n'était pas, le mariage devait celler une, alliance entre la France et, les, mais il commença comme une, marche funèbre. Les témoins décrivent, une cérémonie, étrange, inconfortable, Marie-Louise avait, le teint, pale de père, incertain de comment, ragiro comportement, étrange de son époux, Charles, épine, capable, de se tenir, debout, semblait, confuse, quant, au déroulement, de l'événement, la consommation, du mariage, foot retardé, des plaisirs, moi, son corps, n'y fonctionnait pas, son esprit, n'y comprenait pas, les lettres Q Marie-Louise, envoyées, à sa famille, santé fenêtres, déchirantes, sur son tourment, elle décrivait son, mari comme, fantomatique, distant, incohérent, et totalement, incapable, d'assumer, les responsabilités, d'un mari, encore, moins celles d'un, roi, ly parlet de crises,
dissolment, deces expressions, vidis, et, etrangeces, lya, wait, sa pair, croissanti, Charles Tooney, pourrait jamais, ni pourrait, physiquement, jamais, donner, naissance, un, heri, tier, et, au fondo, la, cordaspani, la save, Dacia, Marie-Louise de Crivet, un jour, son mari dans, une letter, avec, une simplicite, glacanti, il est plus mort, que vivant, dans les, couloirs, royaux de Madrid, elle s'est déplaquée, comme une, ombro, au quitte, d'un, homme incapable, de, converser, incapable, de interroger, à peine, capable, de interroger, dans, le monde, qui, l'enterrer, elle, écrivait, au sujet, dsa, salve, constante de ses crises, violentes, et, de la fécond, dont il s'exprimit, par bribes, dans des fragments, incomprehensibles des, echoes de pensées, qui, n'attenaient, jamais leur, forme complète, mais, si qui, brise, réellement, son esprit, si fout la, certitude, croissante, que, Charles II, son roi, son époux, ni pour, jamais, engendre, d'enfant, dix, années, passerant, oching, héritier, oching, espoir, la santé, de Marie-Louise, comenca, assez déterior, sous le poids, insupportable, dci, mirage, certains murmurant qu'elle, avait, et, empoisonné, victim pater, d'une, intrigue de palais. Mais la plupart des historiens s'y accordent, aujourd'hui, à dire que la vérité, foot plus, silences et bien, plus, tragique son, corps et son esprit, s'stand, simplement feins, sous, le poids, d'une, union qui, inin, foot, jam, mais, frément, un, ne, el Marat, en 1689, et seulement 26, ans.sa, mort laissa l'espanie, non seulement, en duel, mais en plus grand peril encore. Charles II avait, toujours au cheng, héritier, et l'équilibre, politique de l'Europe, vacillate, dangereusement, alors, dans une tentative de s'assurer, de sauver, la dynastie, une seconde, Pupath, fut choisi, en 1690, Chachlis, Epousa, Marianne de Neubourg, une, princesse allemande, choisie non pour, ça, compatible, mais pour des raisons politiques, ce marriage, faisait partie d'une fragile et coquille diplomatique, destinée à impiquer, la France de s'emparer de l'Espagne, mais comme, le premier, ce mariage, était, vdn, son cœur, les lettres de Marianne, dresseront, plus tard, un portrait, encore, plus troublant, d'oroi, Qcels, de Marie-Louise, elle décrivait, un homme sombrant, dans la folie, Charles était, devenu, de plus en plus paranoïaque, méfiant envers tous, sujet à des crises soudaines, et terrifiantes. Il passait des airs à fixer son reflet, dans les miroirs apparemment façons par, la créature inconnue qu'il, voyait. Il développa des rituels, rigids et obsessionnels, la manière, danses, vêtements, déviant, éderplies, comment, ses repositiant, presentis l'ordre, strictus et routine, quotidien, et toute, perturbation, déclenchate, chez Louis, una, rage, incontrôlable, son esprit, autrefois, simplement lent, communicate, assez de, convaincu de voir, et maudit, Charles de Pensa, des sommes, colossales, dans des, exorcisms, religieux, et des, cérémonies, superstitieuses, il restait devout, devant des reliques, pendant des, airs, pleurant, supplicant, pour, une, garrison, divine, murmurant des prières, à des saints qui n'y, l'entendent pas, ces foi, religieuses, toujours forte, se transforma, en obsession, dangereuse, physiquement, il se décompensate, tout aussi vite, dans la vingtaine, il paraissait, dacia, avoir des, décennies, de plus, ses chevaux, s'amincirent, et blanchirent, sapo, prit untaint, maladif, presque, cadavérique, son corps, dacia, fragile, devant squelettique,
son système, immunitaire, le trahat, encore, et encore, l'entraînant, d'infection, and infection. Meme la, plus banal des maladies, representate, undangered de mort, pendant, ce, temps, les, s'effondrer avec lui. Aucune direction, ni venait, du train. Les gouverneurs étaient les, généraux, deviant, juror, celles un empire, en pleine fragmentation. Les routes, commerciales, se détournèrent, les richesses, colonials disparent. L. Economy, et to author, les puissances étrangères, tournant, tels des voteurs attendant, observant, se préparant, pour le moment, au la couronne, espagnol, tomberai ce, momenté, à grands pas, tout le monde savait, que Charles ni, pourrait, pa engendre d'héritier, et tout le monde comprenait, ceq thella signifiat, et l'amour du roi, la couronne d'Espagne et l'empire tout entire passerait entre des mains, étrangers. La guerre, de succession, d'Espagne n'était, plus una, question d'ici, mais, de quand, et, Charles, le savait, aussi, malgré, son esprit, brise, il comprenait, le poids, d'ici, qui, l'attendait, il était, le dernier, d'essai, ligny, essai, mort, déclencherait un incendie à travers toute, l'Europe, cette pensée la hantat, elle s'insinuait dans, chaque recoin, de son esprit, dacia, tourmenté, l'empire, qu'il, était, ni pour, gouverner, cet, empire, que son propre, corps, avait, trahi, se disintegrate, au moment, meme au, il rendrait son, dernier, soufflé sa, corps royal, était, devenu, un, illusion, surrealiste, un théâtre, de phantoms, les cérémonies, avait toujours lu, la musique, jouait, encore, les consiles, se renaissant, mais, au centre, tranit un homme, épine, capable de porter, una, quilleri, et sat bouche, Charles, assistate, et de grands banquets, en, silence, bavant sur, ses genoux, inconscient, de la musique, jouant, son en air, les ambassadeurs, étrangers, décravient des scenes, troublants de langues danners, o la roi imitate, des sons, étrangers, ou, fixit, le vide, pendant des, airs, il était, present, mais, il n'était, pied la, derrière, le rideau, des traditions. Une nouvelle forme de pouvoir émergea. Les nobles et les ministers, bien qu'ils jurassent toujours, allégeance et, la couronne, prenant des décisions, sans consulter, la roi, la gouvernement, continuait mais author de Charles jamais avec, Louis, la monarchie, était devenu, un symbole, cru, et, lourd, lou, de culte, devant un sanctuaire, de désespoir, les messes se succédant sans interruption, les surges broliant, jouer, et noé, chaque prater, chaque, moine, chaque, serviteur, priate, pour, un miracle, queenie, vendrait, jamais. Charles II, perdu dans ses rituals, passé des journeys, à genoux devant des, obésius, ses courses, churchant, en silence, una, garrison, queenie, venait, pa, était, l'extérieur, des morts, du palais, le monde, attendait, et traverse, toute, l'Europe, chaque, grande cour avait, des espions, à Madrid observant la roi, comptant ses, respirations, spéculant sur la date, d'essai mort, les accords carmeaux, les plans militaires, les mariages royaux, étant retards, ou, réorientés selon, l'état, de santé, de Charles, à Lille, vivra, encore, un mois, un, semaine, un jour, Louis XIV, de France vite, dans la fin, de l'Espagne, una opportunité, et saisir, les Habsbourg, d'Autriche fier, Clermont, Valier, leur propre, prétention, au train, alors que, Charles II, déclinate, a vue d'Ewell, la carte, de l'Europe, se préparait, a basculer, dans una, guerre, certain et pendant, ce temps, Charles restate, assis, au centre, d2, fellow, fragile, et, profondement, conscient, q,
Essai propre, vie, était, devenu, la ligne de file, sur lequel, reposait to one continent, tandis que, les alliances, et, contre-alliances, se renforcent, and silence stands toute l'Europe, se préparent à la guerre, inevitable qui éclaterait, après la mort de Charles II, le regard du monde entire restate fixe sur l'Espagne. Mais, sous, gigantesque écoquire, de politique, et, d'empire, se, cachit, qu'il, avait, d plus, tragique nan, ni, untrait, mais, un homme, ni, dans, la dollar, élève, dans, l'ombre, et, brise, par, des, choix, qu'il, n'avait, chômé, fates. Charles de n'était pa, seulement un roi défaillant, il était, l'écoute, humain d'une dynastie qui, avait, préfère, vénérar la purette, du sang plaudit, que la vie, chaque jour de son existence, fut, fécond, par l'agonie, son corps s'est, retourné contre lui, lentement, implacablement, son esprit, fragile et embrume, le laissé de route, perdu dans la paire. Mais, qui, le ronguit, Peter, le plus. C'était, cette solitude profonde, cette impression d'être, une, deception, portos, so qui l'entourant, un roi, incapable de régner, un homme, incapable d'être, et portant au cœur de cette souffrance, silences il tenta, de trouver, des éclats, des lumières, des récits, Venus du, palais recantant, un Charles qui, trouvait, une, joie, discreet dans, les choses, les plus simples, une, douce, mélodie, jo, par, les musicians, de corps en spectacle, de marionnettes, dans le corps intérieur, la présence, absente, d'une chaîne, roulée, ses pieds, il, imite, ses animaux, il se, raccrochait, aux routines, les repas, les prières, les bougies, places dans des, coins précis, tout ce qui pouvait, apporter de l'ordre, dans, la chaos, qui regnait, en lui, mime, manger, bien, que, fella, lui, causat, un grand était devenu un rituel sacré. Ces instants étant les seuls, qui lui appartiennent, aient.sa, relation avec, Samir, la reine Mariana, était un enchevêtrement, de mort, de culpabilité et d'espoir, durant son enfance, elle avait, poursuivi, les miracles, médecins prêteurs, exorcistes, guérisseurs, populaires, quickenshire, de sauver, son fils, de cette prison, invisible, à mesure, qu'il, grandissait, elle devint, son bouclier, elle la protégia de la crue, de la cour, et tenta, de la fauconner, un monarque, qu'il, ne pourrait, jamais, devenir, mais même, essaie, force ovate, de la mites, avec, la teigne, fardeau, la brisa, elle aussi, la reine, Mariana, comença, à sous, de ses propres troubles, disorders, nerveux, maladies, chroniques, effondrement, emotional, les letters qu'elle envoyait, et ses proches, en Autriche, reviant, une femme détruite, une partimir, agrippée, et l'espoir, lauter noyé, dans, la certitude, que, son fils, ni, vivrait, jamais réellement, elle, était, pg, entrée, en amour, féroce pour Charles, était le duel, de l'enfant qu'il, n'avait, jamais pu, trait au-delà, des morts, du palais, la pupille, espagnol, resvait, une, illusions soigneusement, construite, les événements, publics étant, rigoureusement, contrails, les apparitions, braves, être petits, l'image du, roi, noble, pio, competent, devait, être maintenu, même si elle, était, entirement, fausse. Mais les murmures, s'échappant, toujours des morts. Les rumeurs se, répandront comme, un feu de forêt, on parlet d'une, roi, maudit, touché, par des, esprits, ou, puni, par dire, les legends, populaires, foisonnant, certains, descendent, quil, avait it, à quinze, la naissance par des, sorciers, d'autres, croyant, que, poison l'avait, deforme des, levant, certains, meme, prétendient, qu'il,
natate, pa, nidun, fem. Mais de l'ombre, pendant QCs, recits flottient, dans, les tavernes, et, les places des villes. Le vrai prix du regni, de Charles se facet, centaure de manière, bien plus d'aleureux les spinets, jodis gent, de l'Europe, titubate, sous, son, regni, privy de direction claire, la corruption s'épanouissait, comme, uni moisissure, les consilers, poursuivant leurs propres agendas, et person, natate, assays, fort pour, imposer, l'order, le commerce s'effondra, dans la confusion. Les colonies s'illuminent, d plus n plus, d au contraire de Madrid, sentent q, le corps, de l'empire, était, vidi, les gouverneurs abusient, de leur, pouvoir, convaincus, qu'il, ni, serait, jamais, tenus pour, responsables, .etles.et, le puissante, armée, espagnole, jadis, fiat, degenerations, entiers, sede, sans commandement et, demoralici, el subit, defait, apris, defait, les forces, francases, anglais, et, hollandaises, bellerant, les champs, debatia, avec, facilite, pendant q, les soldats, espagnols reculant, disorganises, chaque, bataille perdue, portait, un nouveau coup, et la gloire, dacia vacillante, de l'empire et, portant, au milieu, des cités, if indiment, le seul chose qui prosperate, citate, la foi, l'obsession grandissante, de Charles pour la, religion, transforma, la cour royale, nun cathedral, dudes, les églises, monastères, et, orders religieux, recurrent, plus, défense, q, jamais, l'inquisition, espagnole, autrefois, crant, retrouva, du pouvoir, alors, q, le corps, préféré, croyar, un, explication, divine, alutat, durar, latat, dura, l'empire n'y pouvait pas aider, brise il devait, aider, maudit, c'était, plus facile, excepte que des siècles, de consanguinite, les arts espagnols reflétant cette atmosphère, lugubre, les peintures, de l'époque, prégnant, una, teint surréaliste et spectral, des figures, tordus, une, lumière, maladive, une, tristesse, onirique, les écrivains, racontant, la folie, la déchéance, le châtiment, divin, toute la culture comença, à refléter, l'homme sur, le train, fragile, deforme, entrain, de disparater, lorsque, Charles Franquet, le trentaine, les dernières forces qui lui, restant, commenceront, à l'abandonner, ses crases devant, plus violentes durant, parfois, des airs, elles, la laissant, inconscient pendant, des jours, et ses paroles, désia, confuse, suffoca presque entirement, il n'y pouvait, plus sabler marcher, ni même se nourrir sans aide, les dirigeants étrangers, se fear plus audacio, discutant ouvertement, de qui, semperate, de l'Espagne, asa, mort, chaque année, qui, passet, rendait, la guerre, plus, certain, et, Charles le savait, même a, travers le pays brume de son esprit, il comprenait, que le destin de l'Europe, reposait sur ses épaules qui n'y pouvaient même plus supporter, le poids d'essa, propre courant, cette, responsabilité crescit, cette perle deverait, il devint d, plus n plus reclus, se réfugiant dans ses appartements aux celles quelques serviteurs de confiance comprenant encore, ses besoins, sa vi tourner, author de rituals stricts, se reviler, prior, boyer, un pel de bouillon, dormir, et recommença, tu ce, qui sortait, de cette routine, provoquait panique, et confusion. Son apparence physique, était devenu, chaquante éméché, grise fantomatique la mature, des Habsbourg ovate, complètement envahit son visage, la tordant, jusqu'à, la rendre presque, inhumaine, ses cheveux, étant, fins, blancs, ses peaux, pendait, mal, sur ses, os, même les aliments, les plus mousse, Louis Phasian, risquer les tout uff, ement, et,
dans son esprit, la paranoia, fluorescer, calme, une, rose noire, il était, persuade que tout le monde, voulait l'empoisonner, il examinate, chaque, bouchi, refuse, de manger, sans la présence, d'une, serviteur, en qui, il avait, une, confiance, absolue. Il était, terrify, elidi, dieter, touché, terrify, dieter, sell, terrify de simplement, say, encore NVI, Charles II, était devenu, obsède par, essa nourriture, nan par gourmandise, mais par, père, chaque morceau, était un, menace potentiel, il passat de longues, airs angoissantes, a scruter ses repas, a la recherche, de signes, de poison ou de manipulation, sells les plats prepares par, ses serviteurs les plus loyaux patient, parfois l'épreuve, et, même alors, il manget, avec réticence, si, n'était, pa, pour se, noria. C'était pour survivre, sa. Second pup house, Marianne de Neubourg, qui autrefois, c'était approché de son mari, brise avec, espoir, et compassion, sombre pev dans la désillusion, au début, elle croyait, que la patience, et la tendresse, parent guérir l'esprit fracture, du roi, mais la réalité c'est, mantra plus cruel que la foi. L'homme qu'elle avait, papaus n'était, pa simplement, malade, il était, perdu, c'est du surse, transforma, en retrait, elle se replia dans, ses appartements, prives, s'éloignant, lentement, de ses devoirs, de reine, et, de l'homme qui, vivit discermates dans le somment, mime, au sein de son propre, pala la cour, pendant, ce temps, poursuivait, son grand théâtre. Les cérémonies s'éteignent. Les habits royaux étaient ports. Les cloches sonnant. Des documents, étant signs, au nom, du roi. Mais de là, mon save, derrière, ce voile, étant line, de tradition, l'Espagne, n'avait, plus des souverains. Charles tenait roi que de nom. Le véritable pouvoir c'était, discrètement de place entre les mains des ministers, des conseillers, et des diplomates, étrangers qui tyrant, les ficelles derrière le train, à l'extérieur de la cour, le monde se préparait et la tempête. Chaque tout, chaque crise, chaque signe, de faiblesse du roi, provoquait une, ond, choc, et travers, l'Europe, les ambassadeurs, envoyant, des messages codes, les armées, se repositionnant discrètement. La mort, de Charles, n'était, pa, seulement était, pa seulement, était surveillé, prémédité, la guerre de succession, disponné, n'était, plus, une, menace, c'était, une prof, tai, était, Charles II, il en était, le symbole, un monument, vivant, a une dynastie, qui avait, trop aime, son propre, sang et, trop pev comprise, la fragilite, humaine, la puissante, empire de, Habsbourg, qui avait, un jour couvert, la moitié du monde, connu, c'était, reproduite, jusqu'à, son extinction, mime, avant, son dernier souffle. L'histoire de Charles était, déjà devenu un, avertissement, d'autres familles, royales, d'Europe, commencerant, et à dire, les décombres, elles verront, comment, l'obsession de Habsbourg pour la purette du sang n'avait pas construit un héritage, mais provoque l'effondrement, silencieusement, prudemment, les murmures de réforme célébrant, les médecins de corps, being ignorant out de la génétique moderne, commencerant à déconcealer, les mariages entre proches parents, une tradition, vld plusieurs, siècles communicate, à ses ficherer, mais, en Espagne, les dégâts, étant, dacia, irreversibles, la pupil, pour, la plupart, ignorant, la vérité, complete, souffre, sous le poids, de leur roi, l'économie saignette, la corruption, prospérate, les revenus, coloniaux minuisant, les routes commerciales, se déplaquant ailleurs, le mécontentement, grandait, dans, les campagnes, dans les villes, la cola, couvait, mais, le père,
et la foi la reteniet. Dans ses derniers années, Charles Devon, obsède par une soulide, la succession, il savait, qu'il n'y pourrait jamais avoir d'enfant. Et pourtant, il priait, désespérément, obsessionnellement, pour un miracle. Il s'est tourné vers les prêtres, les médecins, même les magiciens populaires. Il cherchait n'importe quoi, qui pourrait l'aider à accomplir ce qu'il croyait être son devoir devant. Ses appartements se remplirent de reliques saintes. Il passait des heures prosternes sur le sol, glace pleurant devant des icônes, et suppliquant les saints pour une miséricorde, qui ni vint jamais dans son esprit, continuait de céder. La dépression, la consommate, l'anxiété, détruirait son sommeil, la paranoïa colorait chaque instant. Certains jours, il refusait de quitter ses chambres, convaincu que des ennemis l'attendent chaque couleur, puis, soudainement, il exigeait qu'on le conduise à des sanctuaires, séquis, du palais, de lequel croyait encore habits d'un pouvoir devant. Son corps suivait la même trajectoire descendante, et la fin de la trentaine. Charles n'y ressemblait plus à un homme, mais à un spectre portant les restes d'une couronne. Ses membres étaient frêles, sapo, gris, et ses robes royales pendaient de ses épaules comme des linceuls funéraires. Il pouvait à peine marcher. Même les aliments, les plus mous, les plus fades, lui causaient de la douleur. Avalar devenait un pari entre Seigneuria, ou et ses crises, désormais, cruels, et frequentes, survenant, parfois plusieurs, fois par jour. La laissant inconscient pendant des airs, les témoins racontaient ces moments avec une horreur à peine murmurée. Pendant ces convulsions, le visage d'Asia, deformed de Charles, se tordait davantage. Son corps tremblait violemment, de la mousse sortait de sa bouche. L'image de leur roi autrefois, per comme divine, oudda, et des hommes, était devenu une vision, dcauchemar.et. Chaque fois qu'il disparaissait dans cette obscurité, le monde retenait son souffle. Les ambassadeurs, étrangers, restaient en alerte constante. Prêts à envoyer un message dans leur capitale d'escu. L'état du royaume. Les grandes villes européennes restant suspendues. Les armées prêtes à bouger des que la dernière bouge de Madrid s'étendrait. Le gouvernement espagnol dans ce qu'il en restait fonctionnait dans un état de paralysie permanente. Chaque décision importante était repoussée. Les ministres hésitant, personne n'y voulait agir trop tôt ni trop tard. La politique étrangère se réduisait à des demi-mesures. Les accords commerciaux échoyant à mesure que les marchands perdaient foi en l'avenir de l'Espagne. Certains refusant d'accorder du crédit, d'autres se retirant complètement. Les diplomates faisant face à une question impossible. Pourquoi signer des accords avec un royaume qui, Peter, n'existera plus la saison? En tout point, l'Espagne était devenue un château de sable, et la marée montait d'Asia. L'empire, que Charles II avait hérité, était devenu un labyrinthe de confusion, et il s'effondrait lentement sous leurs yeux. Les gouverneurs coloniaux disperses à travers les immenses territoires espagnols, perdant foi en la voix de la couronne. Quand les ordres royaux arrivant, enfin, ils étaient souvent des de passes. L'armée espagnole, autrefois redoutée, cœur d'essor de l'empire, n'était plus qu'une coquille vide. Ses soldats n'y marquaient plus vers la gloire, mais errant dans l'incertitude. Les commandants servant un roi qui ne pouvait pas déroger un homme dont la mort n'était qu'une
Question, de temp, la moral s'effondrate, les deserters, fiant par vagues. La loyo tenvers, le nom de, Habsbourg, se brisset sous, le poids, dsa malédiction, à l'intérieur, du pays, le tissu social espagnol, se désagre, gea it, dot la monarchie, autrefois, pilier, devon, de l'unite, national, tremblay, désormais, sous le poids, du corps, declinant, d'une cell, homme, l'incapacite, d Charles, n'inspirate, plus la pity, elle évalate, le désespoir, les gouverneurs, régionaux, communicant, et affirmer, leur propre, les grandes familles, nobles, jadis, farouchement, loyals, se demandant, maintenant, en silence, si leur, fidélite, avait, encore, unsens, pourtant, tandis, que la monarchie, faiblissait, les institutions religieuses, elles, prégnant, de l'ampleur, l'inquisition, espagnol, aiguisate, ses crux, elle affirmate, que la tête, du roi, était, la cola, divine, una, punition, pour la décadence, spirituelle, les préters, les moines et les confesseurs se retrouvaient, soudain, au cœur des décisions politiques. Alors que, les dirigeants, désespères, abandonnant, la politique, brisé au profit des promesses du salut, la superstition venait, les files laissés par logique de l'état, les solutions religieuses remplaciant, les réformes humaines.et, les arts, ils devaniant le miroir de la folie, les peintres pignant, des visions étranges, des portraits figes, aux regards, hontes, aux visages royaux de les écrivains, oisi, donnant, voix, à langues, du royaume, sous des métaphores, voiles, ils parliant, de punition divine, de folie, héréditaire, et de la lente, agonie, de la raison, derrière, leurs, mots, se cachait, verret, terrible. L'Espagne, était, dirigé par, et. Charles II, le savait, malgré la brume, qui obscurcissait son esprit, il était, devenu un symbole non de force au lieu d'espoir, mais, d'échec. Ses simple présence, était, une, blessure, ouvert, queenie, guérissait, pas. Il voyait, la pitié, dans, les yeux de ses courtisans, entendait les murmures, dans les coups, ressentait le poids, de teintes, qu'il n'y pourrait jamais satisfaire, cette prise de conscience l'enfanquait, encore plus, profondément, dans, ses rituals. Churchen du, sans la, il n'y avait, aucun, dot il, se, tourné, vers elle, religion. Avec le désespoir, du noy agrippant, une brume, des journées, in tears, disparaissant en prières. Il gionate pour, se purifier, si genuilit, usqua seq, son corps, tremble, murmurate, des, supplications, désespérés, et un seal, silencio, il croyait, que ses souffrances, était une, éprouve, que si se, montrait, assays, pio, dio, effacerait seq, elle nature, evade si cruellement, sculpt dans sa chair, dot elle reign, Mariana Samir. Observate, la décence des son feels calm, une femme, infirmie, dans un cauchemar, qui se répète, pendant, des années, elle avait, church des, réponses, médecins, préters, alchimistes, guérisseurs, mais aucun ni, pouvait, repairer, seq, des siècles de consanguinite avait détruit, et, maintenant que, Charles Saloune, de la vie jour, après jour, elle accepta, enfin, la vérité, n'était, pa, un enfant, et guérir, mais, une, malédiction, et, endure, son propre corps, commença, affaiblir, ses nerfs lacaillant, elle devenait, maigre, maladive, aussi par des, décennies de chagrin, de culpabilité, et des chaos, politique, le poids devoir, tenu ensemble, une, dynastie en ruine, la reducette, à l'ombre, de la reine, qu'elle avait, et, des mœurs du palais, le repetendait, tel en lieu, rodent author, d'une bête morante, les puissances étrangères, ni, nourrissant, plus d'espoir, d'une héritier,
Els av Dacia, commensa divisor, l'empire, espagnol, avant meme, cula roi, ni rend, son dernier, soufflé. Les traits se murmurant derrière, des portes closes. Les armies se déployant discretement, de nouvelles alliances se dans l'ombre, le destin de l'Espagne, se décidait, loin de Madrid. Et, dans le royaume, le pupil, comença, et se détourner, de la monarchie. L'âge d'or, de la puissance, espagnole, ses navires sont, or ses armies, redoutes, était devenu, une légende, racontée avec, amertume, Charles Tourne était, plus un roia, leurs yeux, mais un symbole des déchéances, des chansons populaires, imprégnées de sarcasme. C'est moquante de Habsbourg of Bass, des histoires apparentes, des recettes, d'enfants, à conges, et la naissance, des malédictions, des rois, fantomatiques, même l'inquisition ni, parvenait, pa, faire taire, tous, les murmures, l'économie, s'effondre, sous, le poids, de la paix, les marchands étrangers ni, faisant, plus confiance, et la parole, de la Spain, les exigentes, paiements, allowance, refusant, les contrats, à long terme, et, tournant, leurs aconges, vers d'autres, puissances, les richesses, colonials, s'esvaparant, les revenus, s'effondrant, les forces françaises, avant, avec vigueur, la langue des Pyrénées, les flottes anglaises et néerlandaises dominant l'Atlantique, l'Espagne, autrefois le lion de l'Europe, sénat, de toutes parts. Et Charles, ces derniers, Aeneas, Firen, UNFERS, COE, NFRS, il savait, que la tempête, approchait, il était tempête, son existence même, ala, déclenche, la guerre, qui mettrait, fin à un empire. Cette certitude, livide, de l'intérieur, il n'y pouvait, presque plus manger, si qu'il parvenait, à avalar, ni facet, quintensifier, $6, son corps dépressait, il souffrait de constantes de infections, son système immunitaire, incapable de se défendre. Même contre un simple rhume, les mots, levant, abent, essaient mature, ces déformations, ces crises, tout conspiré, Louis voler, l'apéro, il n'était, plus qu'aumd, gestes, et, de regards. Mais même so, la devenant rares, à mesure que son corps, flinchait, il était, une présence, plus, qu'une personne, un poids, sur le train, silencio, et spectateur, il traversait, la vie sans, être vu, sans être, entendu, et, presque entirement, en concret, en roi qui n'y pouvait, plus parler, entour d'un pupil, qui n'y l'écoutait, plus les crises d'épilepsie, qui avait, hanté, Charles II, D.P., l'enfance, dominant, désormais, chaque, heir de son, existence, els frappiant, sans pity, parfois plusieurs fois, par jour. La jetant dans des convulsions, si violentes, que même les courtisans, les plus aguerris palissaient, d'effroi, quand les spasms cessaient, il restait, inert pendant des airs, revenant, lentement, et, Louis sans, souvenir de si, qui, venait, de Louis arriver, chaque, révèle approfondissait, ses confusion. Chaque, crise, Louis volait, une part, de son esprit déjà, si, fragile. Dans, cette conscience fragmentée, la terreur, des phantasmes, paranoïaques fluorescentes, comme des fleurs, venénieuses, des assassins, invisibles, dans, les couloirs, du poison dans, chaque coupe, des traitors, derrière, chaque salut, il scrutait, chaque cuillerie, de bouillon, et la roche, du moindre signe de contamination, rejetant si qui n'était pa, prepare par l'un des rares, serviteurs, qu'il juguitines, de confiance. Et même ces derniers se, déplaquant dans ses appartements, comme des fantômes. De per quan brute soudain, navile, ses suspicions. Son mariage, avec, Maria Anna s'était, redouté, presque rien, l'espoir, avait, quit son regard,
DP, Longton, La Reine, Vivate, Desarmes, Recluse, Infirmy Dans, Ses Apartments, Soul Avec, Ses Chagrins, Tandis, Q, La Roi, Se Consummate, Dans Uniterra, Solitaire, CE, Qui Devate, Assure, Unheritier, Etate, Devenu, Uni, Prison Partage, Duvise, Inchinese, A Undestined Quoken, De Duni, Puvi, Changer, Portang, La Machine, Monarcho, K Continuate, A Torner, Vidi, Et Sword, Les Courtesans, Mateant, Enscain des Ceremonies Author Dune, Train Presque Vidi, Les Envoys Etrangers, Redigent des Reports, Meticulo, Decrevent un Souverain C de Forme, C de Menu, Q La Fiction Dune, ROI Competent Devinate, Impossible A, Maintainer, A Travers l'Europe, ROI, ET Ministers Nice Demande, plus C, L'Espagne, AL Safonder, Mais Conde, ET Qui en Prefiderit, A l'Intérieur, du Royaume, Les Centerni, Tenet, plus, Les Gouverneurs Preparient, Leurs Proper Refuges, pour affronter la tempête, Les Nobles Passient End, Silence, Leur Fide Light, Le Pupil Say, Prepare it, O Chaos, Le Tissu Mime de l'Empire, Jadis Cousu d'Or, Defoyet, D. Crant, Say Defacit, Erim diablement.et, Charles Continuate, ddcline, dot ill quitted, Rarement Ses Apartments, As Ombris, et, Cond, ill effacit, ce, natate, Cupor, De Braves Apparitions, Soyanusment, Choreographies, Quaini, Fazayan, Cusuliner, Lahora, Desun, et, Squeletique, a la peau grise, la machor si prominente, cal semblate inhumane, ill ressemblate, moins a un roi, qua, unrevenant, meme, avalar, un, simple, bully, etate, une, eprouve, perilous, shack, bushy, unperi entre, se nourier, et sit dufer, pendant, les repas, unservator, restate prat, a frapper sun dos, ue degager, sa gorge des, qsa mature tordu latreisate, les crises intensifiant, a pris certains, ill restate, inconsciency long, q de rumors dsa, mort corrient, dans la palais, avant qu'il, ni repren, enfin, connaissance, les courtesans, quae assistant, acs convulsions, parliant, avoix basse, de la horror, ce visage dacia, deform tordu davantage, ses members rigids, secus, calm, un et, Tyree par des fils cruels, son esprit, Louis Ossi, Sephendrate, Odella de tout, reconnaissance, il derivate, entre hallucinations, et delires, appellant, parfois des, encadres, morts, dp, longtemps fiant, d'autres presences, q, Louis Sel Pouvi, vor, ilni, distinguit plus, le jour de la nuit, l'ami de l'ami, la prière, du délire, le tourment, psychologique, egolate, desarmes, vor de passit, la souffrance physique, chaque spasme, chaque souffle, labrio, facet, trembler, l'Europe, les ambassadeurs, maintenant, une, veil, sans, salmel, envoyant, des messengers, desque, la tête, du roi, emperor, les généraux, gardant leurs troops sur le qui sachant, que la mort de Charles déclencherait, la plus grande guerre de la génération, ce, moment, arriva dans, les premières heures du 1 Novembre, 1700 APRs, un ni nuit, de convulsions, c, violentes, calfaisant, trembler, les montants, de sunlit, le corps brise, de Charles II, finit par, cedar, elevate, 34 ans, mais, en, parasite, soixante-dix, la posendrie, la silhouette, emachi, etc., famous, mature day, Habsbourg, qui salit, grotesquement, meme dans, la mort, aucun, reign, natate, aces, Keats, cells, quelques servitors, epuisis, furent, témoins, de son dernier, souffle, roc et vicin, les mots qu'il tenta pater de former se deseparent, dans les mams murmurs incomprehensibles, qui ave marque tout, sa vie avec ce souffle, la legnie espagnole, des Habsbourg, pritfin, l'empire qui se vantate, jadis que, la soleil, ni si couché jamais se, révélé désormais, dans une, aube incertaine,
éclairé par la feu des canons, la guerre de succession, d'Espagne, éclata presque, immédiatement. Redescendant, l'Europe, pour une décennie, entière le grand Paris. Génétique commence au XVe siècle. Une expérience poursuivie, avec une, fiert, avec, une, fiert, avu, gil, se termina, en extinction. Et l'histoire, avec, une, clarté, implacable, grave le prix de voir, confondu purette, de sang, et, pouvoir, un empire, homily, un continent embrace, et, un homicide, brise, dans la vie, témoignage, du coût, terrible de l'orgueil, le corps sans vie de Charles II, foot pose sur, le tableau d'autopsie, la vérité, longtemps soupçonnée, mais, jamais révélée, apparaît, dans tout, son, horror. Les médecins royaux décriveront, ses organes, comme Paris, et déformes, bien quoi leur, époque ils, n'y pouvaient, comprendre, le véritable responsable, des générations, d'ambition, incestueuse, son cerveau, était visiblement, plus petty, que la normale, un écho physique, aux troubles cognitifs, qui le veillant, tourmenté depuis, sa naissance, son appareil, digestif était si, malforme qu'il, relevait, du miracle qu'il, et survécu, aussi longtemps, mais, le plus accablant, c'était, la découverte, de ses, organes, reproducteurs, sous-développes, au point, de n'y, jamais avoir pouvant. Charles II, n'avait, jamais eu, la capacité, biologique de concevoir, un héritier. Pour la pupille, espagnole, la nouvelle, d'sa morte, sauf la com, un vent, étrange imprint, de duel, certes, mais, aussi d'une, étrange soulignement, una, airprenate, fin uni couronne millénaire tombée. Ils pleurant, leur, roi, mais, relatrant, aussi des, décennies, detention collective, l'homme qui, avait, regendans, l'agonie, pouvait, enfin, reposer, la longue nuit, de l'expérience, Habsbourg, touchet, sa, conclusion, amr, ceq, restate de l'ancien empire, espagnol, n'était, qu'une, coquille, ruiné, affaibli, et politiquement, fracturé, et l'Europe, attentive, entre en, mouvement, en quelques, jours, les armies, marcheront, et, les frontières, s'ignorant, la guerre, des successions, embrassa, le continent pendant, très longues, années, coûtant, des centaines, de milliers, de vies, et, bouleversant l'ordre du monde, l'effondrement, d'une, seul corps, devenait, la disintegration d'une, équilibre, mondial, mais, Peter Q, le héritage, le plus profond, de Charles II ni, football, géopolitique, mais génétique, les mais, royales européens horrifiés par la chute des Habsbourg, commenceront à, reconsiderer, leur obsession des, lignes, pure, lentement, avec réticence, le changement, s'insinua dans, leurs, traditions, matrimonials, les cousins, cesseront, de pauser, leurs, cousines, les alliances, se ouverent, à des familles, plus éloignées, l'idq, le pouvoir, devait, rester, infirme dans les sanctida, meme légèrement, devant la dure vérité, on n'y dompte, pas la nature sans en payer le prix, la trajectoire, tragique de Charles II devant, un avertissement, à travers les siècles, sa dynastie, avec, les oceans, renvers, des empires, fate plier, papes, et princes, mais dans les ombres de leurs palais, derrière, les portraits, d'Orsett, les tapisseries, immaculées, ils avicines, une, malédiction, génétique, qui, finirait, par, réclamer, leur, dernier, héritier, le granger, le conquête, lor, tout, fella de traite, par un monstre, silencioni dans un lit royal. Etnc. Dans ce meme Alcazar de Madrid o les cris sanglants dsa, naissance av, jadis, déchire, l'air, la silence, regna enfin, les cris, sustaintus, la ligne, aussie, la quote, de perfection, avate, diverses, proper, enf, ants, la lever de, Habsbourg, cette signature grotesque de la dégénérescence, familial disparut,
des visages, des cours, Européens, mais la leçon, elle, resta, gravy, sur, victoires ils sévères, exigent un prix trop, monstro pour être payé, certains monstres naissent pieds du mal, mais, de la fierté, déguisé en héritage, droi était de reins, qui osèrent, défier les lois, de la nature, nom de la, gloire, était perdurant, tout, et la fin, la reine, qui, donna naissance, et en roi, non fanta, panstre.l, donna, essence au destin, lui mim, un destin, auquel, aucun, coran, ni pouvi, incapable.